Hello everyone. In my last class, I have discussed some of the basic concepts of physics, that is rest and motion, speed and velocity, distance and displacement, and also uniform motion and accelerated motion. In this session, let us discuss some more basic concepts of physics. Let me write what are the concepts I am going to discuss in this class. I will write it here. Well, in this class, we are studying about inertia and consequences of inertia, force, effects of force, balanced and unbalanced forces, then contact and non-contact forces. First, let us take the first one, that is inertia. Inertia ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is inertia? Before understanding the definition of inertia, let me give some examples, the daily life examples. Imagine a runner who is running towards the target, which is of 100 meter. Runner is running towards the target. So here is a target, this is a target. When he reaches to a target, he cannot stop immediately. Runner ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಡೋದಿಲ್ಲ, 100ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 20 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ that observation is also inertia. And if we consider one more example, bike. ಒಬ್ಬ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅ ಬೈಕರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್, ಬೈಕರು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಲೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದೆನ್ if I define what is inertia, inertia is a tendency of an object to remain in a state of rest or uniform motion. This is how you can define inertia. Inertia is a tendency of an object to remain in a state of rest or uniform motion. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್? ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಮೋರ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬೈಕರ್, he will experience a inertia because when the bike suddenly moves, ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೈಕ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್
ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So we have a frame here and I will place a coin above the frame. Now what I am doing is, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I will apply the force on this frame. I am not going to apply the force on coin. Let's see what happens. Yes, the coin fell into the beaker. Right. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಾಯಿನ್, ಹೌದಾ? ಕಾಯಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಮು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್, ದ ಫ್ರೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂವ್ಡ್. ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು, ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ, ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಕಾಯಿನ್, will remain in a state of rest. So this object is having a tendency to remain in a state of rest unless the force acts on it. So this property is called as inertia. So let me define once again. Tendency of an object to remain in a state of rest or uniform motion is known as inertia. Now we'll move on to the next concept, that is force. Before understanding what is force, let me give some examples. Consider a book is kept on a table. Book is kept on a table. This book will never move unless we are pushing it. ಈ ಬುಕ್ಕು ತನಗೆ ತಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೋರನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪುಷ್ ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪುಷ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೋರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತರೋದಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಷ್ ಆರ್ ಅ ಪುಲ್, a push or a pull which changes the state of an object. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಡೋರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಪುಷ್ ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಷ್ ಆರ್ ಅ ಪುಲ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Next, let's look at what are the effects of force. What a force can do.
ಏನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. First one, just now I told you that force can change the state of an object. So we know that force can change the state of an object, moving state to rest state or even rest state to moving state. So let me write this. Force can change the state of an object. Second one, force can change the direction of motion. Force can change the direction of motion. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಬೌಲರ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಎ ಬಾಲ್ನ ಬೌಲರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಐದರ್ he can hit straight or he can hit the ball towards the right side of him or towards the left side of him. Anyhow, the batsman is just changing the direction of that ball. A batsman is changing the direction of that ball, which means by the application of the force with his bat, he can change the direction of the ball. And even in tennis ನೋಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಜನ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. Next, force can change the shape of an object. Right. Force can change the shape of an object. Let me demonstrate with a simple example. See, this is a sponge. Idu ondu sponge. What I am going to do is, I am going to press this sponge like this. Now what happened? The size of the sponge has been changed and also its shape. See, by the application of the force, what we can do is we can change its shape. You can look at this. Yes. So initially the size is like this. When I press this, what happened? It has changed its size and shape. So a force can produce a change of shape. And even you can see this example. This is an helical spring, and now what I am going to do is I am going to apply the force in the downward direction by fixing this position. I am fixing this position here and I am applying or I am exerting a force in the downward direction. Now what happened? See, you can observe the spring has been stretched. It is changing its shape. The length has been increased. So this is nothing but a effect of force. A force can change the shape of an object. Then you can have these 3 points. ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Force can change the direction of motion. I have given examples. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬಾಲ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So just now we have demonstrated the sponge and a spring have changed their shape
by the application of the force. Next, we will move on to the next one. Now we will see balanced forces and unbalanced forces. Balanced forces and unbalanced forces. Now, imagine a situation. We have a box kept on a table, and what I am going to do is, I am going to exert a force on this object in both the direction. Let me say the force is F here, and also this force is also F. What we are going to do here is, we have a box and I am applying the force on this box in both the directions. So here and here. What happens to the box now? The box will remain at rest since this force and this force are having a same magnitude, but they are acting in the opposite direction. The same magnitude of force which are acting on an object, acting on a same object in opposite direction, so that their effects gets cancelled with each other, and this box is now remains at rest. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ these two forces can be called as a balanced forces. They are balanced forces. Whenever the balanced forces are acting on an object, that object will remain at rest always. So what I will write, what is the definition for balanced force? Two or more forces keeping an object at rest. Two or more forces keeping an object at rest. So this is known as a balanced forces. Next, what about unbalanced forces? So for in the same situation, we have a box. Let us exert a force on this object. Now we are exerting a force in same direction. We are exerting a force. Initially we have exerted a force on this object in the opposite direction. Now what I am doing is, I am pushing this box from this direction. Now what happens is, this object will be under motion. It will move. Now we cannot call these two forces as balanced forces, because they are not acting in the opposite direction, they are in the same direction. Therefore, the force which is acting on this object is now becomes a unbalanced force. There is no force from this direction to balance this force. That is why the object will start moving. Therefore, whenever the unbalanced force acts on an object, the object will move. Yes. This is about balanced and unbalanced forces. Now we will move on to the next one. Next is the types of force, contact force and non-contact force. Contact forces and non-contact forces. This you have already learnt in your previous classes. What are contact and non-contact forces? The force is exerted by the mutual contact between the two bodies is known as a contact force. When there is no actual contact between the two bodies, still the force is exerted. That is nothing but a non-contact force. Now let us understand this with an example. First I will consider non-contact force. Non-contact forces. The first example is gravitational force. Gravitational force. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ sun is at the center
ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಅದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. Likewise, here there is no actual contact between the planet and the sun. There is a very far distance. ಸನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮಧ್ಯ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ a mutual force between them, and that force is called as a gravitational force. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ this force comes under the category of non-contact force. There is no contact between the two bodies, but still there is a force between them. So this is known as a non-contact force. Therefore gravitational force is a non-contact force. And let me give one more example. Electrostatic force. We have learned that nucleus is at the center and electrons are revolving in different orbits. This is a theory we have learned already. Here nucleus is a positively charged. Nucleus is a positively charged particle and electrons are negatively charged. Electrons are negatively charged. Both the nucleus and electrons are charged particles. They are charges. Then the force between the charged particles is called electrostatic force. Force exerted on the charged particles because of the charge. It is known as electrostatic force. Here also electrons are revolving around this nucleus because of the electrostatic force. And you can observe there is no contact between the two particles. Nucleus is at the center and electrons are revolving around it. So here also there is no mutual contact between the two particles, but still the force is acting between them. That is why this force, electrostatic force, is also comes under the category of non-contact force. So you can have these two examples as non-contact forces. Non-contact forces are gravitational force as well as electrostatic force. Next we will have contact forces. What are contact forces? Contact forces are the forces exerted between the objects with a mutual contact between them. Let me give a first example as friction or frictional force. You have already learned about the friction in your previous classes. What is friction? Suppose if you consider an object, we have an object and say that we have exerted a force on this object. Imagine this is a rough surface. This is a rough surface. This object is now moving on this surface. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. At the surface of contact, what happens is, if the object is moving in this direction, this surface is now opposing the motion of this. It is
It is offering some opposition for the motion of this object. At the surface of contact, because of the rough surface, this rough surface is just opposing the motion of this object. So this is nothing but a frictional force. The opposition for the motion of this object when it tries to move on the rough surface. So this is what we called as a frictional force. So frictional force is an opposing force which acts between the two objects in contact. You can see only whenever there is a contact between the two bodies, then only friction exists. That is why friction is a contact force. A friction is a contact force. Next we will see another example. Normal force. Normal force. Normal force. In mathematics, the meaning of normal is perpendicular. If you write a line like this, if you want to draw a perpendicular, how do you write the perpendicular? This is a perpendicular. Means this line is making an angle of 90 degrees with this line. So these two lines are perpendicular to each other. That is what the meaning of normal is. Normal is nothing but perpendicular. Now let us learn what is normal force. Consider an object is placed here. This is a surface of contact. We know that this is a surface of contact. So at the surface of contact, perpendicular to the surface of contact, there is a force called normal force. Why does this normal force exist? ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಈ ತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, because of its weight, because of the weight of this object, there is a downward force. There is a downward force which is equal to m into g. This m into g is known as a weight of an object. So because of this weight, there exists a force on this object which is perpendicular. You can look at this. If this is a contact, surface of contact, for the surface of contact there is a perpendicular force which is called as a normal force. So you should understand what is normal force. Normal force is a force which acts perpendicular to the surface of contact. That is what. Suppose if we are placing an object in an inclined, see, I have placed an object here. I have placed an object here. Now forget about the weight. How do you draw the perpendicular how do you draw the normal force here? How do you draw the normal force here? See, we have defined the normal force as, normal force na yav tara ನಾವು define ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, it is a force which acts perpendicular to the surface of contact. Here this is a surface of contact, this is a surface of contact. Now let us write a perpendicular for this surface. So it looks like this, correct? This is a normal force. So in order to define or in order to draw a normal force, you should always draw that perpendicular to the surface of contact. Elli surface of contact iruttho aa surface of contact ge perpendicular age baribeku. If this is a surface of contact like this, the normal force will be like this. If the surface of contact is inclined, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ತರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್. Tension. Tension is also a contact force. Tension is also a contact force. I will demonstrate a simple experiment to show how tension acts in a string or ropes. Yes, now you can see in my left hand I have a string which is connected with a metal bob at its free end, and here I have one more string. You can observe this string
the string which is in my right hand is not stretched more. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ and also stretched firmly, but the string in my right hand is not firmly stretched. The reason for this observation is, here in my left hand I have a metal bob here. Because of the weight of the bob, this bob is pulling the string. It is pulling the string in the downward direction. As this end is fixed, what happens is the string develops a force called tension. So tension is a force which develops in a stretched strings because of this load. So you may have a metal string, there also you can see a force called tension, and here also, so you can see here, this is a metal bob and the metal bob is pulling the string and the string has been stretched. So the stretching is because of the force called tension. So here also this is a contact force because there is a contact between this and this. That is why this force tension comes under the category of contact forces. So in this class, what are the things we have learnt? First, what is inertia and what are the consequences of inertia? Inertia is a tendency of an object to remain in a state of rest or motion. So if you ask what are the consequences of inertia, imagine a runner target kade ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So after reaching the target, he will still move some more steps. In the second example, when a moving fan is suddenly switched off, what happens is it continues its rotation. Sudden ಆಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is because of inertia only. And then we have learned what is force. A force is a push or a pull which changes the state of an object, moving state to rest state or even rest to moving state. So that is what the force is. Then what are the effects of force? So we have seen 3 points there. Force can produce a change of state. Next, force can produce a change in direction of moving object, and force can produce a change of shape. So we have demonstrated two simple experiments for that. And then what are balanced and unbalanced forces? Balanced forces are those which are acting on an object such that the object will remain at rest. And then we see unbalanced forces. Unbalanced forces, whenever the unbalanced forces are acting on an object, then only object can move. So you can conclude from this topic that force is having a direction. See, if the two forces are acting on a same object in opposite directions, the object will remain at rest. The same two forces are acting on an object in same direction, then object will move. So by this you can conclude that force is having a direction. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ exist between the two objects due to the mutual contact. If there is no contact between the two bodies, still the force is acting, means the force is a non-contact force. So what are the examples we have seen for non-contact force? Gravitational force. There the two objects like a sun and planet, they are not in contact with each other, but still the force is acting between them. That is why gravitational force is a non-contact force. Similarly, we had seen electrostatic force. The force exists between the charged particles. Nucleus is at the center. Electrons are revolving around it. There is no contact between the nucleus and electron, but still the force is acting between those two particles. So the contact forces, frictional force. Frictional force is a force between the two objects in contact. Next, normal force. Normal force. Normal force is a force which acts perpendicular to the surface of contact. Then about the tension.
Tension is a force, it's a kind of force which exists in case of stretched strings or in a ropes also. You can see a force called tension. So this is about this class. In my next class, let us have some more basic concepts of physics. Thank you.